not spill out of you И тогда эти конфликты не распространяются от вас to the family, на семью, family conflict spilling out to the neighborhood, конфликты семьи на окружающих, на соседей, neighborhood conflict spilling out to the whole city, а конфликты с соседями не распространяются на весь город. conflicts of the city spilling out into the whole nation, А конфликты города не распространяются на всю нацию. and the conflicts inside the nations spilling out in the whole world. А конфликты внутри нации не распространяются на весь мир. When you learn to practice meditation, Когда вы учитесь практиковать медитацию, and it becomes part of your habit. и это становится частью вашей привычки. Now, how is your forehead? Кстати, как ваш лоб? You forgot? Вы забыли? First practice in meditation, keep your forehead relaxed. Первая практика в медитации – это держать ваш лоб расслабленным. When you go for an interview, Когда вы приходите для интервью, when you talk to your boss, и вы беседуете с вашим начальством, when you talk to your husband or wife about a problem, когда вы говорите с вашим мужем или женой о when you проблемах, talk to your mother-in-law, когда вы беседуете с вашей тещей или свекровью, when you talk to your daughter-in-law, когда вы беседуете с вашей невесткой, when you talk to your children, когда вы беседуете с детьми, first thing, keep your forehead relaxed первое, что делаете, расслабьте ваш лоб. so that the conflicts and fears in your mind subside. И тогда конфликты и страхи в вашем уме успокаиваются. First step, Это первый шаг. okay? People often sit down, they Good. close their eyes, and they try to meditate, Люди часто садятся, закрывают глаза и пытаются медитировать, but they forget the basic grammar. но забывают основу грамматики. It's a methodical science. Это методическая наука. So when you have this ability to harmonize your mind, Когда у вас появляется эта способность гармонизировать ваш ум, then there will develop in you the ability to harmonize all relationships, тогда у вас развивается способность гармонизировать все взаимоотношения, to bring harmony to your surroundings. приносить гармонию в ваше окружение. Okay. But it begins with your own mind. Но это начинается с ваших собственных умов. Okay. The second thing Вторая вещь, that will happen with you when you learn to meditate которая происходит с вами, когда вы учитесь медитировать, is a certain stability. это определенная стабильность. Because your mind is not only in your head. Потому что ваш ум не только в вашей голове. When I teach the next steps Когда я учу следующим шагам in the art of relaxation, в искусстве релаксации, I say, not just relax your forehead. не только расслабьте ваш лоб, I say, relax the mind that is in your forehead. расслабьте ум, который находится в вашем лбу. Relax the mind that is in your eyes. Расслабьте ум, который находится в ваших глазах. How is your jaw right now? Как сейчас ваша челюсть? Is it clenched or is it relaxed? Они сомкнуты или они расслаблены? Learn to observe yourself. Учитесь наблюдать за собой. When you speak with that tension in the jaw, there will be tension in your voice. Когда вы говорите с напряжением в ваших челюстях, будет напряжение в вашем голосе. Then you will get resistance from the person to whom you are speaking. И тогда вы будете получать сопротивление от человека, о котором вы говорите.
When you are speaking to someone and you don't want that person to resist you, relax your forehead, relax your speech organs. Когда вы говорите с человеком и не хотите, чтобы он вам сопротивлялся, расслабьте ваш лоб, расслабьте ваши органы речи. When there were no computers, Когда еще не было компьютеров, sometimes I wanted to test how one of my students was practicing meditation. я иногда хотел проверить, как кто-то из моих учеников практикует медитацию. I would ask them to take me for a drive И я просил его подвезти меня куда-нибудь in their car. на своей машине. So they take me for a drive in the car. И они везли меня куда-нибудь на машине. And I watch how they change their gears. И я смотрел, как они переключают передачи. Do they change it with a jerk? Переключают ли они их рывком, Do they change it smoothly? или же делают это плавно. By that I know whether they are making progress in meditation or not. И потому как они это делают, я знал, есть ли у них прогресс в медитации или нет. It should show in every part of your life. Это проявляется во всех частях вашей жизни. And if you are changing the gears of your car and they grind, your whole life is going to grind. И если вы переключаете передачи на машине, и шестерни там застревают, то значит вся ваша жизнь все время застревает. Then you will be speaking to your children in a grinding voice. И вы будете говорить с вашими детьми таким вот And you will complain that they don't listen to you. застревающим голосом, и вы потом будете жаловаться, что они вас не слушают. Okay. Now, when I want to test someone, I put them on the computer. Сейчас, когда я хочу кого-то проверить, я сажаю его за компьютер. I walk into the office and I see how they are using the computer. Я иду в офис и смотрю, как он использует компьютер. At the end of the day, the shoulders are tired И в конце дня у него устают плечи. because you don't type with your fingers, you are typing with your shoulders. Я говорю ему, ты печатаешь не своими пальцами, а своими плечами. Why are you doing that? Почему вы делаете это? It is not a 19th century typewriter that you have to hit like this. Это не печатная машинка 19 века, когда вот так должны печатать. Relax your shoulders. Расслабьте ваши плечи. It is an electronic equipment. Это электронное устройство. It only needs a slight touch. Нужно только легко прикасаться. Let your fingers dance. Пусть ваши пальцы танцуют. Keep your shoulders relaxed. Держите ваши плечи расслабленными. Okay. When you begin to feel this pain in your shoulders, know that you have not been meditating. И когда вы чувствуете усталость в ваших плечах, это значит, что вы недостаточно медитировали. That instead of typing with your fingers, you are typing with your shoulders. Вместо того, чтобы печатать пальцами, вы печатаете плечами. No need to do that. Нет необходимости делать это. I don't let anybody touch my computer because they destroy it. Я прошу всех не трогать мой компьютер, Because I type like this. I don't type with my shoulders. Я всегда печатаю только пальцами, не плечами. Другие могут сломать его тогда. We'll talk about God some other time. Надо говорить иногда о Боге временами. Whether there is a soul or there is not a soul, we'll talk another time. Есть душа или нет душа. Let us talk about our concerns on how we drive a car and how we use our computers. Давайте поговорим о том, как вы водите машину, как вы Your meditation covers all of these areas. И ваша медитация связана со всеми этими областями. From your husband and wife to your children to your computers to your car. От вашего мужа или жены до вашего компьютера, до ваших детей, до вашего автомобиля. Okay. Your consciousness is not only in your forehead or inside your skull. А ваше сознание не только за вашим лбом или внутри вашего черепа. Your consciousness pervades your whole body. Ваше сознание пронизывает все ваше тело. It is your consciousness that acts through your eyes.
Это ваше сознание, которое действует через ваши глаза. It is your consciousness that acts through your ears. Именно ваше сознание действует через ваши уши. Your consciousness that speaks through the mouth. Ваше сознание говорит через ваш рот. Let that consciousness be in harmony. Пусть это сознание будет в гармонии. Okay? For example, if you know to relax your throat center of consciousness, Например, если вы знаете, как расслабить ваш горловой центр I tell you сознания, a secret. я вам скажу секрет. If you know how to relax the throat center of your consciousness, Если вы знаете, как расслабить горловой центр you will сознания, never overeat. вы никогда не будете переедать. The control of hunger and thirst is over here in the throat center. Контроль за голодом и жаждой находится там, в горловом центре. Can you, sitting here, go reach inside into the mind that is in your heart area? Вы можете сесть и пойти глубоко-глубоко внутрь. At this time, go inside you, Идите внутрь ума, который находится в центре груди. go inside your heart area, Идите внутрь вашей сердечной области. relax that area. Расслабьте эту область. Just observe the relaxation of that area. Просто наблюдайте за расслаблением этой области. And your emotions calm down. И ваши эмоции успокоятся. And your breath pattern changes. И изменится паттерн вашего дыхания. Okay? And this way I can go through all parts of your body И таким же образом можно пройти через все части вашего тела. and I can show you how the meditation affects that part of the body. И я могу показать вам, как медитация воздействует на эту часть тела. It will change your digestion patterns. Это изменит паттерны вашего пищеварительной области. The scientists in Russia for many, many decades have done much research on relaxation practices. Ученые в России в течение многих десятилетий сделали много исследований о практике релаксации. In the laboratory I have in my ashram, В лаборатории моего ашрама I have a bibliography of 3,000 articles from scientific and medical journals имеется библиография 3000 статей из научных и медицинских журналов, showing the results of relaxation, breathing, and meditation practices. которые показывают результаты расслабления, дыхания и практики медитации. Unfortunately, I do not have the list of Russian articles because I do not read Russian. К сожалению, у меня нет списка русских статей, потому что я не читаю по-русски. Maybe someone here who is scientifically minded can help me and prepare that list from the scientific journals and medical journals of Russia. Может быть, кто-то из вас, кто знает науку, мог бы подготовить для меня такой список. I know that there is such research. Я знаю, что есть соответствующие исследования. It may not be under the word yoga Это не обязательно должно быть под рубрикой йоги. because for many decades yoga was suppressed. Сколько много десятилетий у вас йога была But подавлена. nobody can ban breathing. Но это может быть о дыхании. Nobody can say breathing is capitalist or breathing is communist. Никто не может сказать, что дыхание является коммунистическим или капиталистическим. So there is research on breathing, Есть исследования о дыхании. and I would like to have copies of those, Я бы хотел иметь копии их, or at least a list of those. или хотя бы список. Okay. Now, lot of times Теперь много раз in your life в вашей жизни you find a certain instability. вы обнаруживаете определенную неустойчивость.
Shall I marry this